Im Augenblick Eintritts zur Testamentsverlesung wurde sie bereits abgedient. Graues Leinenkleid, die Verblas Strickjack und die schlichten Flatschen, schreichten aus. Spottisch Blick im Raum voller Gepflegter Urbanherversuchen. Deren Lacheln zu scharf waren, aufrichtig zu sein. Her mit goldener Krawat Griff zuerst das Wort, halb lachend, halb spottend. Ist das etwa die Hasen gestalt? Junge Dame, nat den Kopf und flustert Begliederen ins, or. Vermutlich Genie Trorage exgeliet aufter. Such nach einer Abfindung. Ivy Clark positioniert sich im Hinteren. Bereich des Saals. Sie erwidert nix. Seit kein Reaction, sondern rechtit lediglich den Riemen Stofftasch. Den für dies Versammlung war sie bloß ein Schatten, ein Außenseiterin, die sich in einen Raum verirrt hat, der für Blutsverwandtschaft, und gesellschaftlichen Status bestimmt war. Doch sie irrten sich gültig, denn die Frau, die sie soben gedemütigt hatten, war die rechtmäßige Hegeten Demands, von dem sie alle zu urban hofften. Und die heutige Testamentsverlesung stellt ein Prüfung dar. In deren Gestaltung sie mitgewirkt hat, das Anwesen der Thorns erstreckt sich über einen bewaldeten Hügel. Sein Steinmauern und die eisernen Tor bildeten ein Festung gegen die Außenwelt. Im Inneren der praktischen Saals lag der Duft alten Reichtums in der Luft, poliert Eich, Letter und der Descent Hoch von Rosen aus Wesen, die mehr kosteten als die Manatsmi der meisten Menschen. Kristalluster Hingen, wie Jefferin Wasserfall von der Deck, und die Fingen, das Aprilicht ein. Das sie über ein Menschenmensch von 42 Verwandten. Investoren, Baritern und die Assistentenstruten. Von denen jeder einzeln gekleidet war, seinen Anteil an Logan Thorns Imperium einzufordern. Maßgeschneidert anzuch. Seidin Kleider, Diamanten, die bei jeder Bugung funkelten. Sie bewegten sich her, nippten in Champagner, ihr Beileids Bekundungen ebenso einstudiert wie ihr Lacheln. Ivy schlupft leis hierin, ihr Flatschen, schwere Sakten keen Gerasch auf dem Marmorboden. Sie wollt die hintere Eck nahe einem hohen Fenster, das einen Ausblick auf die nebelverhangenen Hügelbad. Kleid war einfach gehalten, lockergenig für Bugungsfreiheit. Der graue Stoff wake von Jarlinger Nutzung, ihr Strickjack. Ein blasses Blau, das Tage gesehen hat. Hing like von einer Schulter. Dunkels Haar war zu einem tiefen Naten gebunden. Einige Stranen hatten sich gelöst und die Raumten ein Gesicht ein, das kein Schmink benedikt, sich zu behaupten. Hohe Wangen Nachen, hazelnussbraun Augen, die alles warnemen, und die Lippen, die verschlossen blieben, wo Andiers Ruckjes Klagen hatten. Mit 36 Jahren besaß Ivy ein Skonheit. Die nicht lautstark war, sondern verwult wie ein Melodie. Die man nicht verges Syncani. Der Mann mit der goldenen Krawat. Preston Thorne, Logans Cousins Whiten Grades. Lent sich gegen einen Mahagonitisch. Sein Rolex fing das Licht ein, warend Hanisch grinst. Im Ernst, hat das Reinigungspersonal herangelassen? Sein Stimme trug absichtlich white und lost Gekacher in einer Gruppe von Cousins in der Nahe aus. Ein Frau in einem Karmasinriten Kleid, Marissa, Prestons Schwester, warf Haar Zurich und fugt hinzu. Vieleit ist sie hier, das Testament abzustaben, Beaver verlesen Word. Weiters Gelacter, scharf und sprode wie Zerberchens Glas, auf der anderen Seite der Raum stupst ein jüngere Frau. Clara, ein Nickty mit einem Tech-Startup und TikTok-Anhängerschaft. Ihr Freundin Elise und eine himmlische Assistentin von Logans Finanzvorstand. Wet, sie ist einer seiner Wohltätigkeitsfall, flustert Clara Lotgenig. Damit Ivy, Horenkanti. Oder ein Jeliet, die Vergessen hat. Schau dir ihr Taschen, als Word sie Mittagessen mitbringen. Elise kachert und mit diskret ein Foto mit ihrem Handy. Das kommt in mein Story. Hashtag Thorntestamentflop. Claras Finger flogen über Telefon. Spottisches Grinson Word Brader. Warrend sie ein Bildunterschrift für das Foto verfasst, das sie Gerard von Ivy gemacht hat. Logans Wohltate Geizfall gefunden, der die Testamentsverlesung crasht. Anscheinend denkt sie, Secondhand Chic bringt ein Milliard,
sagt se lot und stelt sicher, das Ivy Jeds Wort hort. Die Mingem sie hierum lacti. Einige holten ihr eigenen Telefon heraus. Den Beitrag zu liken und zu teilen, der bereits online in Zugraf gewann. Kommentar stromten hierin. Fremd bezeichneten IVALS niemand und verzweifelt. Ihr Wort ein digitaler Pranger, der die Verachtung der Raums widerspiegelt. Ivy stand regungslos da. Ihr hazelnussbraunen Augen fingen das Leuchten von Claras Bildschirm ein, aber sie sprach nicht. Ihr Stillstehen, ihr Freude an Zuffiken, als wär ihr Gelassenheit ein Herausforderung, die sie brechen müssen. Elise, Claras Freundin, Buet sich vor, ihr Stimme treffen vor Mitleid. Das arm Ding weiß nicht einmal, dass sie jetzt ein Meme ist. Das Gelagter Schwoll und ein Chor der Grausamkeit. Der IVALS weniger als menschlich darstellt. Ihr Wort ein Ziel für ihr Belustigung. Ivis Finger verkrampften sich kurzum ihr Stofftasch. Ein schlichtes Ding, sorgfältig genannt, kein Logo in Sicht. Sie schaut Wedger Clara nach Elise und Beach Teat Wedger Preston Spot nach Marissa's Stickelei. Sie stand still, ihret Mung gleichmassig, Blick auf den leeren Stoll vorngerig Tet, wo der Anwalt sitzt in Word. Für sie war ihr still schwach, ein Zeichen, dass sie nicht higher jahort. Sie konnten den Stall darunter nicht sehen, die Art, wie ihr regelmäßig einen Raum beherrscht, ohne es zu versuchen. Die Mensch wird lauter, als weitere Personen eintreffen. Eine himmlischer Investor, Gerald Hayes, in einem Nadelstreifen anzig, mermelt zu seiner Frau. Logan hat immer strengerem sich. Dies hier hat nichts hier verloren. Seine Frau, über und über mit Smaragden behangen, nicht, ihr Augen musterten Ivis Outfit. King Class, sagt sie, ihr Stimme ein Bunnenflustern. Sie blamier die Family alien durch ihre Wesenheit. Ein entfernter Cousin, Trevor, in einem Samtblazer, rief, hey, Süß, die Kusch ist drüben. Seid auf ein Zeit hinter und grinst, waren sein Freund ihm auf den Rücken klopften. Ein Frau mit Perlin, Lillian, ein Zweimal entfernt, schnalzt mit der Zunge. Wirklich, Jemand sollt sie hinaus begleiten, Beaver der Anwalt kommt. Es ist respektlos gegenüber Logans Andenken. Marissa, Karmasinrods Kleid rocht bei jedem Schritt. Überquert den Raum in Richtung Ivy. Ihr Absatze klickten wie ein Countdown. Sie stoppten Zentimeter entfernt. Überragt Ivis kleiner Gestalt. Parfüm scharf und erstickend. Du bist im falschen Ort, Liebes, sagt sie. Ihr Stimme lot genig, Jedzog Anzusien. Sie streckt die Hand, aus und schnippten Ivis Strickjack, als where sie mal, ihr Nägel strieften den Stoff mit absichtlicher Verachtung. Das hier ist kein Sepenkyuk. Warum gehst du nicht, Beaver du dich noch weiter blamierst? Die Mensch beobachtet, einige grinsten, und ihr flusterten, niemand schritt ein. Ivis Hand blieben ruhig auf Tasch. Aber die Invasion persönlichen Raums fühlt sich wie ein Verletzungen. Marissa's Nahe war ein kalkuliert Bedrohung. Ein Cousin in der Nahe mermelt. Sie hat ein Mensch Nerven, zu bleiben. Und die Zustimung der Raums zu Marissa's Aggression war spürbar. Ihr still komplizenhaft, in Ivis Demütigung, Ivy bewegt sich nicht. Ihr Augen flackerten kurz zur Überwachungskamera in der Eck, deren rotes Licht stetig blinkt. Sie wusste, dass sie live war und in einen privaten Server sendet. Auf den zwei Personen Zugriff hatten. Ein davon war sie. Die und ihr war noch nicht hier. Noch nicht. Als Grayson sich vorbereitet zu lesen. Schlich sich Trevor hinter Ivy, sein Samtblazer strief die Wand. Warrend seinen Freunden zuflüstert. Passt auf, zog ein Cocktailserviette von einem nahegelegenen Tisch. Kritzelt wohl Geizfall mit einem Marker darauf und steckt sie in den Riemen von Ivis Tasch. Als sie nicht hinsa. Der Raum bemerkt es. Gekicher verbreitet, sich wie ein Law vor. Als lud auf die Notizseiten. Ihr fetten Buchstaben ein Brandmal auf Ivis Rücken. Clara mot ein weiters Foto. Lachen kaum zurückgelten. Warrend Elise flustert. Sie ist jetzt ein wandelnder Witz. Ivy stand anungslos da? Focus auf Grayson Tet.
aber die Freude der Mensch war elektrisch. Ihr Belustigung ein Messer, das in ihr Word gedret Word. Trevor lent sich Zurich und grinst, waren Lillian mermelt. Das Gestcht recht, wenn sie so auftaucht. Der Streik war nicht nur grausam. War ein Spektakel, entworfen. Ivy zur Naren zu machen, while es wagt. Unter innen zu existieren. Der Anwalt, Arthur Grayson. Tradum exact 10 o'clock or sein grauer Anzug Michelos. Sein Aktentasch, schwer MIT Geheimnissen. War Alter, über 60, MIT einem Gesicht. Das von Jahrzehnten der Verwaltung von Vermögen und Faden gesichert war. Der Raum verstummt. Als sein Aktentasch auf den Tisch stellt. Sie auf nicht und einen einzelnen Versi-gelten Umschlag hergestellt. Kein Schnorkel, kein Einleitung. Justiert sein Brill und Überflog die Mensch. Sein Blick verwelt für einen Bruchteil einer Sekunde auf Ivy. Langgenig, Presten zu beunruhigen. Der die Stern runzelt und Marissa zuflüstert. Was soll das bedeuten? Gerald Hayes stand auf, sein Nadelstreifen ansignittert. Als auf Ivy Zeit. Sein Stimme dront wie ein Richter, der ein Thiel verkündet. Dies Frau ist ein Betrügerin, verkündet sein Finger zittert vor Emporum. Logan hat niemals gemanden wie sie in die Nahe seines Anwesens gelassen. Sie ist hier, uns zu betrügen, ganz einfach. Der Raum summt vor Zustimmung, Kopfie nicht hin, Augen verrenkten sich auf Ivy. Als where sie ein auf frischer Tatter tap dieben. Sein Frau, ihr Smaragd glitzerten, fugt hinzu. Sie hat wahrscheinlich einen gefälschten Ausweis in dieser Lumpentasch. Die Entschuldigung hing schwer in der Luft und verwandelt Ivy in ihren Kopfen, in ein Kriminell. Ihre Anwesenheit war eine Beleidigung, die sie nicht tolerieren konnten. Ivys Blick blieb standhaft, aber das Geügt Tiels druckt sie nieder. Jeds Word ein Peitsch, die sie nackt aussehen sollt. Das Gemmermal der Mensch Word lauter. Ihr Emporung ein Verstellung füreinander. Ivys still Fatner Bedürfnissen, sie auseinanders Jurissen. Grayson Rospert sich. Wir sind hier, das letzte Testament von Logan Alexander Thorn zu verlesen. Verfasst vor 3 Jahren und als authentisch verifiziert. Gemmermal Durchsag den Raum. 3 Jar. Logan war erst vor 6 Monaten verschwunden. Sein Privatjet über dem Pazifik verloren. Kein Rakteil, kein Leiche, nur ein Leer, die Schlagzeilen und Gier befört. Die meisten Namen sei tot. Die meisten Haften darauf. Preston riktigt sein Krawat, sein spottisches Grinson Kurt Zurich. Dan las uns zur Sach kommen. Bekommt die Schlüssel zum Königreich? Clara Butte sich vor, ihr manikürten Nägel tippten auf Handy. Plant bereits ihren Siegespost. Gerald verschränkt die Arm und mermelt etwas Überaktien Optionen. Lillian umklammert ihr Perlin und flüstert Trevor über das Sommerhaus in Nizazu. Ivy blieb still. Ihr Tasch ritt nun zu ihren Fussen. Sie beobachtet Graysons Hand. Als das Siegelbrock. Das nackende Wachses laut im stillen Raum. Die Mensch lent sich vor. Atem flack. Ihr Augen gierig. Das war yes. Der Moment, für den sie sich entgezigen, für den sie intrigiert. Über Kontinenti Jeffligen waren. Logans Imperium, Technik Patente, Immobilien. Ein Biotech-Firma im Wert von 90 Milliarden, stand zur Verteilung. Oder so dachten sie. Grayson faltit das Papier auseinander, sein Stimme stedig aber bewusst. Jeds Wert ein Stein, der in stills Wasser fällt. Ich, Logan Alexander Thorn, bei Clarem Verstand. Erklär dies zu meinem letzten Willen. Meiner Family, Kollegen und Gesellschaftspartnern hinterlass ich nix als dies Wahrheit. Reichtum offenbart Charakter, nicht Wort. Der Raum erstart. Prestons Lacheln schwand. Clara's Handy rutscht einen Zentimeter in ihrer Hand. Geralds Kiefer verhartet sich, der Smaragd seiner Frau plötzlich schwer. Nix? Must ein Feller sein. Grayson fuhr unbehrt fort. Allmein Vermogenswort, Unternehmensanteil, Immobilien, Konten und geistigen Eigentumsrecht werden einer Person vermacht. Der Genigen, die in meiner Seat stand aus keinem anderen Grund als Liebe. Der Genigen,
Die niemals nach meinem netto vermigen fragt. Niemals meinen Namen für Status sucht. Meiner Frau, IV. Ein Kuchen Zeres den Raum, scharf und gesagt. Kopfie Wirbelten hierum, such den nach einem Gesicht, das zum Namen passt. Preston Belt ein Lachen, Kurs und unglaublich. Frau. Logan war nicht verheiratet. Marissa's Hand flog zu ihrem Mond. Ihr Karmasinriten Nagel stachen gegen ihr Blasser were den Dodub. Clara's Augen verrenkten sich, schossen zu Elise, die mit den Lippen formt. Was zum Teufel? Gerald stand auf. Sein Stuhl kratzt über den Boden. Das ist absurd. Logan hat nie ein Frau erwähnt. Das ist Betrug. Jemand hat das verdammt Ding gefälscht. Lillian klammert sich in Trevor's Arm. Ihr Stimme schrill. Sie ist doch nicht hier, oder? Argentine Goldgraberin. Die were nie getroffen haben, stiehlt. Was UNSG Hort? Grayson hab ein Hand und bracht sie zum Schweigen. Das Testament ist rechtsgültig. Unterzeichnet und notarial beglaubigt. Unterstützen Dokumenti, Circend, Fotografien, personlich Brief, stehen zur Überprüfung zur Verfügung. Griff in sein Aktentasche und zog einen Ordner heraus. Auf nicht in und entfüllt ein Foto. Logan, junger, lachend, seinen Arm IV in einem schlichten weißen Kleid. Stehend vor einem Gerichtspot. Das Datum auf der Rückseite seit vor 7 Jahren. Der Raum brach aus. Preston schlug mit der Faust auf den Tisch. Das ist Wahnsinn. Ist sie? Clara stand auf. Handy Verges Son, Schrei. Wie ist dies Ivy? Seit sie uns. Trevor Hunt. Wahrscheinlich Argentine Betrügerin. Die sich in Boise versteckt. Marissa's Stimme schnitt durch, giftig. Wenn sie echt ist. Warum ist sie denn nicht hier? Zu beschämt. Gesicht zu sehen? Ivy Trapvor. Die Bugung war lies, absichtlich, wie ein sich wenn den Gesicht. Ihr Flatschen schmackten kein Geräusch, aber Jed's Aug folgter, si den Raum durchkehrt. Ihr Strickjack schwang leicht. Leinenkleid fing das Licht ein. Sie hielt neben Graysonen, ihr Haltung aufrecht, Gesicht ruhig. Die Stofftasche hing von Schulter, unauffällig wie sie selbst. Die still war ohrenbetäubend. Preston's Mund auf nicht sich, Dan Schlosser sich wieder, sein Goldine Krawatte plötzlich auffällig. Clara's Gesicht irritiert, früheres Foto brannte unlock in Handy. Gerald sank Zurich in seinen Stuhl, die Smaragd seiner Frau jet stumpf. Lillians Perlen schienen zu Wirgen, ihr Hand mitten in der Bugung einfroren. Grayson nickt Ivy zu, leser Respekt in seinen Augen. Mrs. Thorne, sagte und reicht den Ordner. Sie nahmen zu zittern, ihr Finger ruhig, sie in auf nicht, einen Blick auf das Foto warf. Ihr Lippen krumpen sich, ein Hotch, word sie, sich in den Tag erinnern, und dem aufgenommen word. Dan schloss sie den Ordner und want sich dem Raum zu. Ich bin nicht wegen de Gelds gekommen, sagte sie, ihr Stimme klar, tief wie ein Glock durch Nebel. Ich kam, zu sagen, wort. Unter juk sich Logan Menschen kümmert. Nicht Bankanto. In trauern word. Nicht sein Vermigen. Sie hielt in. Ihr hazelnussbraunen Augen schwieften über die Mensch. Fixierten jeden einzelnen Mahilos. Hab mir genau gesiegt. Seid. Preston fan sein Stimme wieder. Zittrig aber trotzig. Du sagst, du bist sein Frau? Du? Detit auf Kleid, ihr Strickjack, sein Lachen gezwungen. Logan Thorne, verheiratet mit diesem. Nicht bos gemeint, Lady, aber du siehst wordest du in Secondhand-Läden einkaufen. Ivy blinzelt nicht. Das Tuesday ich, sagt sie einfach. Logan kümmert nicht. Liebt Michigan für Michigan, nicht für das. Was ich trug oder was ich besaß. Kann einer von euch das gleich sagen? Clara schnaubt und verschränkt die Arm. Nettie Verstelling, aber ich kauf nicht. Wenn du sein Frau bist, wo ist der Bues? Ein Foto reicht nicht. Jetter kann das falschen. Gemmermal der Zustimmung durchlief den Raum und mutait die Mensch. Gerald nickt, sein Stimme wieder laut. Sie hat recht. Wir brauchen mehr. Zugen, Aufzeichnungen, etwas Echtes.
Grayson nicht sein Akten Tasch Ernia und Zog einen Staple Dokumenti heraus. Cirken, datiert vor 7 Jahren. Unterzeichnet von beiden Partien und zwei Zeugen. Ein Krankenschwester namens Sarah Ellis und ein Bibliotheker. Michael Reed. Persönlich Brief von Logan und Ivy. Handgeschrieben, durch forensische Analyse verifiziert. Benkunderlegen, die gemeinsame Content sagen, die auf Logans Wunsch privat gehalten werden. Und. Erhielt in und Zog einen kleinen USB-Stick heraus. Videoaufnahmen von Hochzeit. Steckt den Stick in einen Laptop auf dem Tisch. Und ein Bildschirm und der Wand flackert Zoom-Leben. Der Raum hielt den Atomen. Als Korniges Filmmaterial abgespielt wird. Die Stufen eins Gerichtsbots. Logan in einem einfachen Anzug. Ivy in einem weißen Kleid. Beide lachten, als sich kussen. Sarah und Michael standen in der Nähe und klatschten. Der Zeitstempel stimmt mit der Erkenüberien. Die Trotzigkeit der Mensch brockelt. Gesichter erblickten, Augen schossen zu Ivy. Die das Filmmaterial mit einem stillen Schmerz in ihrem Blick betrachtet. Marissa stand auf, ihr Stimme zittert vor what? Das ist ein Fall. Du hast das geplant, nicht wahr? UNS das zu bringen was? Schlecht das Suspicion? Du bist niemand. Logan hat niemals jemanden wie dich geheiratet. Ihr wart Statchen, aber Ivis Gesicht verandert sich nicht. Sie ließ Marissas Zorn in der Luft hängen, unbeantwortet. Dan sprach sie, ihr Stimme jetzt kalter, scharf genug Zoom schneiden. Du hast in einer Satz recht. Das war geplant. Nicht Juk zu tauschen, sondern Juk zu prüfen. Zu sagen, ob einer von Juk genug Interesse hat zu fragen, ich war, Beaver Michigan verspottet habt. Zu sagen, ob Logans and denken oder nach seinem Reichtum greifen werdet. Sie trat nachher in die Mensch Herren, ihr Präsens fühlt den Raum. Seid alle durchgefallen. Trevor lachte, jetzt nervös. Prüfung, was ist das, ein Spielshow? Komm schon, du kennst das nicht ernst meinen. Aber sein Stimme schwankt, als Ivis Augen die seinen treffen, standhaft und unnachgiebig. Sie griff in ihr Tasche und zog ein klein Fernbedienung heraus. Logan ist nicht tot, sagte sie, Jed's wird absichtlich gesetzt. Let, und hat die ganz Zeit beobachtet. Sie druckt die Fernbedienung, und ein Monitor in der Wand schaltet sich ein. Dort, in einem schwarz beleuchteten Raum, saß Logan Thorne. 42 Jahre alt, schlank, mit dunklem, grau durchgegenem Haar, sein blauen Augen scharf wie und lehnt sich in einem Stuhl Zurich, sein Ausdruck ruhig. Aber unnachgiebig, wie ein Richter, der Zielen abwagt. Die Kameraübertragung war live. Der Zeitstempel tickte in der Eck. 15. April 2025, 10:32 Uhr. Der Raum explodiert in Kutschen, Schrien, Unglaubens. Preston stolpert Zurich, sein Krawatt verrutscht. Clara ließ Handy fallen. Der Bildschirm zerbrach auf dem Marmor. Geralds Frau klammert sich in seinen Arm und flüstert. Nein, das kann nicht sein. Lillians Perlenkette riss. Perlen rollten über den Boden. Logan's Stimme kam durch den Monitor, tief und resonant. Dachtet, ich war weg. Dachtet, das war your chance. Mein Leben wie einen Kuchen aufzuteilen. Aber ich war hier, have beobachtet, Zugehort, Jed's Wort, Jeder Spot, Jed Luge. Sein Blick wandert, als Word durch die Kamera auf Ivy schauen. Sie warnt Michigan, das Jahr waren Farben sagen wordet. Sie hat recht. Ivis Lippen zuckten. Nicht ganz ein Lächeln, aber fast. Sie want sich der Mensch zu, ihr Stimme standhaft. Logans Flugzeug ist nicht abgesterst. War ein Tarnung, an Möglichkeit, zurückzutreten und zu sagen, loyal bleiben und sich wenden wird. Seid alle higher gilt, in ihrem besten gekleidet, bereit zu Beansprechen, was nicht gehört. Aber ging in iem Geld. Ging Wahrheit. Die Türen de großen Sals öffneten sich, und Logan trat ein. War real, so leid. Sein Präsens wie ein Losberchender Sturm. Sein Anzug war einfach, kein Krawatt, sein Schwamm reisen abgenutzt. Die Mensch teilt sich, als den Raum durchkehrt, flüstern verstummt, ihr Prahlerei verschwunden.
hielt neben Ivian, sein Hand berührt ihr. Ein stiller Anker. Sie blickt zu ihm auf. Ihr Augen wurden zum ersten Mal weicher, ihr nicht. Ein still Vereinbarung dat ihr want sich dem Raum zu, sein Stimme trug Mihilos. Ivy hat das Entwerfen, das Testament, die Verlesung, die Chimeras, alles davon. Sie wollt wissen, Wort, wenn dachtet, niemand Wort zuzen. Einen fremden respektieren Wort, Freundlichkeit sehen Wort, sich am Michigan kümmern Wort, nicht am Mainbankkonto. Hielt in, sein Augen schwieften über die Mensch, fixierten jeden Einzelnen. Nicht einer von hat bestanden, Logans Augen fixierten Preston, den Mann, der Ivy zuerst verspottet hat. Sein Goldin Krawat nun ein Auffällig Schlinge am seinen Hals. Du hast mein Frau ein Hasengestel genet. Sag Logan, sein Stimme leise, aber tadlich. Jed's Wort schnitt durch die betobt still de Roms. Du hast gelacht, warend sie dort alien stand dike dein wars selbst segen ließ. Dachtest du, ich würde es nicht sehen? Preston schrumpft, sein Prahlerei verschwunden, sein Hand fummelten in seiner Krawat, als Conti sie in retten. Die Mensch beobachtet, start, als Logan naher trat, sein Präsens trotz seins einfachen Anzugs abergend. Du bist kein Family, Preston. Du bist ein Parasit, ich bin fertig damit, dich zu fördern. Ein Watchman erschien in Preston's Seat, sein Griff fest. Als Preston hinaus Word, tranken sein Protest im Echo von Logans Worten. Der Raum fühlt sich leichteren, Gerechtigkeit ein greifbar Kraft. Ivis Word mit jedem Schritt von Prestons Schand wieder hergestellt. Preston versucht zu sprechen, sein Stimme zittert. Logan, komm schon. Das ist, wir wissen es nicht. Sie hat nichts gesagt. Logans Blick schnappte zu ihm, kalt endgültig. Das hat sie nicht müssen. Du sahst eine Frau, die du nicht kanntest, dein erster Instinkt war, sie niederzumachen. Das ist kein Family. Das ist kein Loyalität. Clara trat vor, jetzt verzweifelt. Es tut uns leid. Okay, wir meinten es nicht so. Sag es Logan. Sag sie soll uns vergeben. Ihr Augen schossen zu Ivy, flehend, aber Ivis Gesicht war stein, ihr still lauter als gedanklich. Logan schüttelt den Kopf. Es geht nicht Vergebung. Es geht Konsequenzen, dat ihr nicht gracen zu, der ein weiteres Dokument herschult. Dies ist ein Nachtrag zum Testament, sofort wirksam. Jetter, der Ivy Hut beleidigt hat, festgelten in Sicherheitsaufnahmen, Audioprotokollen oder Zugenossigen, Word ausgeschlossen. Kein Anteil, kein Immobilien, kein Kontakt. Seid erledigt. Grayson Begin Namen Vorzalesen, sein Stimme, ein Hammer. Preston Thorne, Marissa Thorne. Clara Evans, Gerald Hayes, Lillian Ward. Trevor Lang. Jetter Name Land Diet, wie ein Peitschenhieb. Gesichter Zerfielen, Protest erhoben sich, Dan Starben. Als Sicherheitspersonal sich in Bewegung setzt. Preston Schrei, du kennst das nicht tun. Ich bin blut. Aber ein Watchman nahm seinen Arm. Fest aber ruhig, fährt in zu den Türen. Marissa folgt. Karmasinrods Kleid schleppt hinter her. Ihr Schlutscher halten weiter. Clara klammert sich in Zerbrochens Handy flustert. Das kann nicht passieren. Als Hinausbegleitwort. Verler Claras Gesicht Ged Farb. Als Logan sicher want. Sein Blickschnitt durch wie Glas. Du hast mein Frau zu einem Meme gemacht. Sagt sein Stimme stetig, aber singend, in dem Glauben. Den Follower wurden dich entführen. Aber Lugan halten nichten, Clarad ihr nicht gracen zu. Darauf seinen Laptop tippt. Claras Handy samt heftig in Hand. Ihr Social Media Content, Imperium de Einflusses. Brachen live zusammen, Beitrag gelischt, Follower vielen Tausend. Sponsoren Trenton sich mit brutaler Effizienz. Du bist aus meinen Unternehmen, meinen Immobilien. Meinem Leben verbend, sag Logan. Als Watchman ihren Arm nam Zerbrochens Handy zu Boden glitt. Das Kutschen der Mensch war zur der Erfurcht. Der Raum elektrisch vom Nervenkitzel der Gerechtigkeit. Ivy stand neben Logan. Ihr still ein Kron. Als Claras digitaler Thron zerbrochelt.
ihr Grausamkeit gegenüber Ivy nun Untergang. Geralds Frau versucht zu argumentieren, ihr Smaragd blitzt in, aber Logan schnitt sie ab. Du hast mein Frau als klassenlos bezeichnet. Du darfst nicht bleiben. Sie Jin, Kopfie gesenkt. Die Menschlichkeit sich. Als Wachlut den Raum raumten. Lilians Verstrut Perlin Nursten unter den Fussen. Ein Passens in die für ihren Stolz. Als sich die Touren schlossen, blieben nur ein Handvoll übrig. Drei Menschen, die still geblieben waren, die Wedger gelagt nach Gespot hatten. Sarah Ellis, die Krankenschwester aus dem Hochzeitsvideo, jetzt Alter, ihr Augen feucht vor Erleiderung. Michael Reed, der Bibliotheker, der Ivy zugenicht hat, als sie eintrat, leise erkannte. Indiana, ein Gärtnerin, die Ivy vor der Verlesung Wasser angeboten hat, und Fragen zu stellen. Logan want sich in zu, sein Stimme jetzt sanfter. Habt sie gesehen. Habt nicht girdelt. Das bedeutet Family. Schaut Ivy in, sein Hand fan wieder ihr. Du hattest in allem recht. Ivis Blick verwollt auf den leeren Stollen, dem verschutteten Champagner, den Zerbrokenen Perlen. Ich wollt nicht recht haben, sagt sie, ihr Stimme leise, aber bestimmt. Ich wollt, dass sie besser sind. Sie want sich den drehen zu, die geblieben waren, ihr Augen jetzt warm. Danke, dass Michigan gesehen habt. Logan druckt ihr Hand. Sein Stimme leise nur für sie. Du bist mehr. Als sie Gemels verstehen werden. Sie lächelt, klein, aber echt. Lent sich in, ihr Strickjack berührt seinen Armel. Der Raum war jetzt still, die Geier verschwunden, die Wahrheit offengelegt. Ivy brach das Geld nicht, das Anwesen nicht, das Imperium nicht. Sie hat es nie gewollt. Sie hat Logan gewollt, lebendig, ganz Iran. Jetzt, mit der Welt auf ihr Nochen reduziert, standen sie zusammen, unerschütterlich. Die Hügel draußen leuchteten grün unter dem Aprilhimmel. Die Kameras schalteten sich aus. Ihr Arbeit war getan. Wenn dies Geschick dich tief getroffen hat, hinterlasse ein Like. Tal sie mit gemeinsam, der sie hören muss. Druck den Abonnieren-Button für weitere Geschichten, die tief schneiden hoch errieben. Den Unterstützung halt die Wahrheit im Leben.